Всем привет, здравствуйте. И до меня добралась все-таки Hogwarts Legacy. И я решил все-таки попробовать воскресить канал немножечко. Попробуем пройти, поиграть, постримить, так сказать. В принципе, оборудование новое. Может быть, какие-то накладки, неполадки, все дела. Поэтому посмотрим записи, что там и как там. Погнали. Так. Попробуем выбрать персонажа. Играть, как обычно, я буду за женского персонажа. Я всегда во всех играх играю за женского персонажа. Попробуем максимально настроить. Уберем эти убогие веснушки. Есть тут на Гермиону кто похоже? Ну... Не похоже, но все равно. Так, у Гермионы были какие-то такие волосы, да? Убогих веснушек не было. Вот. Веснушки. Не нужны. Цвет глаз карий. Где они тут были-то, а? А пойдет. А пофигу. Цвет бровей черный. Цвет волос черный. Не похоже. Надо было подготовиться и создать сетап Гермионы. Вот он, наверное, да? Не. Вот очень похоже. Надо щи выбрать попроще. Цвет кожи. Нет. Нет, какая-то старая Гермиона. Это вообще африканская Гермиона. Азиатская. Ну и кошмар какой. А, пойдет и так. Так, это шо? I'm eager to get to Hogsmeade. Вау, полегче. Ты девочка. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Во. Нормально, короче, имя вашего персонажа. Как бы тебя назвать? Да так и назовем, Гермиона. Я не помню, как оно пишется. Эндрю, здорово. Проблем не было, я на плойку взял в видеоигр. Но проблема с активацией DLC-шек.
они не активируются в российском регионе. Будь бухая Гермиона. По-моему, так пишется. Волшебница, конечно же. И, в принципе, все, погнали учиться в Хогвартс Академии. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Кони, по ходу дела, не прогрузились немножко. Субтитры не буду читать. Это такое себе. Я думаю, несложно их прочитать самому. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry,
I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Hang on! The key! Give me your hand! Откуда ты взялся смертокрыл, непонятно. Are you all right? Кросс-вселенная? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Нажмите вниз, чтобы исцелиться. Хорошо. Допустим. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Так, осмотреться, да? Мгм. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Двигайтесь, используя L. Левый триггер, а как бежать? О, палочка. И почему у меня геймпад не вибрирует? Так, есть настроечки игры? Вибрация включена. Функция датчика перемещения. Можно попробовать, кстати. Так, это настроечки. Фиг я подключусь, потому что я в России нахожусь. Конечно. Ладно, погнали. Чё ты там колдуешь? Остолбеней. How far
farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, следуйте за профессором. А, вот, все. Ого. И чайки такие плоские прям. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Как интересно колдовать здесь. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ну, подсказочки всякие есть, все дела. Нормально. Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. О, проба заклинаний. Давай посмотрим. Нажмите R2. Ну, нажал. Не сюда. Ну. А, ну вот. Это R3 называется. Камон. Нажмите R2. Быстро. Прикольно. Ой, я лох. Так, используйте камеру для выбора текущей цели. Да, обучалка. Прикольно, камбухи раздает. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand works improving with every классно. cast. Thank you, sir. Чайку я смогу подбить? Нет? Up there. Только кувшин? Так не колдуется. Только на кувшины. Пажи, профессор. Я посмотрю, что здесь может... Сундучок. Ой, даже этот есть, как и... Уклонение, уворот. Кувырок. We're close now. It's just ahead. Так, я оттуда пришел, да? Угу.
Профессор Фиг. Нормальный имечко. Steady yourself. Reparo. На следующий стрим попробую еще Twitch подрубить. Надо тоже там как-то Almost there. восстановить аккаунт. Восстановить активность. Хотя это та еще помойка. И не очень охота стримить на Twitch. Why would someone have built this I here? suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Да вон Дамблдор. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Там руны какие-то. Солнышко, звезда. Так. Вот он, Дамблдор. Professor, this statue. This may have been his home. Тут есть, интересно, знакомые нам по фильму Гарри Поттер, по книжкам That enchanted персонажи. crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Портал в школу, да? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. О, животное какое-то или кто? Не, кто-то спит. Я слышу храп. А, во, мужик, гоблин. Здоров, дядь, просыпайся. Hello? Задержка, конечно, на стриме адовая. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them.
В общем, классно. Мне пока все нравится. Vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Жалко нет, конечно, русской локализации, помимо субтитров. Но это все минусы. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Пока все красиво, все интересно. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Позже, профессор. Я возьму сундучок. Vault 12. Thank you for your help. Так, допустим. Бабосики. Ладно. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Нормально. Professor? That was certainly unexpected. Вот это поворот. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, зафиксируйте свою памочку с помощью L. Прикольно. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Давай подойдем поближе и используем Ревелио. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Пойдем посмотрим, что там.
Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. А научи меня тоже этому свету. Заклинанию света. Revelio. Я только Ревелио могу. Так бы я подсветочку тоже бы хотел. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Давай еще раз Ревелио, да? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай Люмос изучим. Ой, подожди, попозже. Угу. Хорошо. Давай. Люмос, удерживайте R2 и нажмите. Lumos. Well done. Угу. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Прикольно. Мне нравится. Мне нравится. Сражение. Левиоса. Вингардиум Левиоса. Отразите атаки с помощью Протео. Ой. Хорошо, я запомню. Ой-ой-ой, позже. Что-то здесь все происходит, и я, короче, не успеваю. Все, убили всех. А, треугольник. Люмос, где профессор? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? А вот за этими огоньками ты иди. The wisps of magic seem to be leading me. Oh, that's where they're leading me. That glow. Так. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Ага. Красивенько, ничего не скажешь.
Мне нравится определенно. I need to align these statues with their reflections. Ну, совпали, и что дальше? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ага, понял, когда у нее возникает ореол этот. Нужно блокировать атаку. Так, удерживайте треугольник во время применения протео, чтобы контратаковать и оглушить врагов остолбенений. Прикольно. Давай попробуем. Чуть-чуть просрал тайминги. Давай, бей. Оу, по хребтине ты заехал, а? Как, давай. Я и не обращаю на то, что... Давай, давай. Еще есть люди, способные со мной посоревноваться? Lumos. Так, и куда? Где эти огоньки? Прикольное обучение, я тебе скажу. Это Гарри Поттер получше, чем этот сраный Форспокен, который не удался. Точнее, не Гарри Поттер, а Хогвартс Legacy. О, Эстус. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Сейчас можно посмотреть воспоминания, да? Хорошо, посмотрим. Кто этот волшебник? All is in place. Чарльз? The is well hidden. Perhaps too Perhaps well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can.
That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Какой-то гоблин-читер попался нам. Ну и профессор не выживет, короче. А, не, выжил. Телепортнулся. Красавчик старый. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? О, сейчас шляпа меня распределит. И куда же? Куда я хочу? Гриффиндор? Ну, в принципе, если мы Гермиону отыгрываем, то тогда Гриффиндор. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Красивенько, красивенько. Давай, короче, Гриффиндор. Гриффиндор. Гарри Поттер. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Уизли. Welcome. You're just in time. Have a seat. Я хочу в Гриффиндор. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Да, наверное, скорее учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Амбиции — это по-любому Слизерин. Любознательность — это по-любому Пуффендуй какой-нибудь там. Верность, либо отвага. Давай отвагу. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Во, да, Гриффиндор. А, тут можно выбрать еще, да ну не, Гриффиндор. Все четко. Better be Gryffindor. Как там? Только не Слизерин, только не Слизерин. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me.
You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Уизли. As I was saying, Рон I'm Уизли. Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Это бабуля Рона. Тут же, по-моему, действие игры происходит задолго до Гарри Поттера. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Его надо запоминать, интересно. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Спасибо, тетя. Что-то игра громковата, мне кажется, не? Looks like everyone's gone. Так. Better head to the common room. Чуть-чуть потише. На 18. Даже вот так тут. Так, осмотримся, что здесь есть. Угу. О, там книжка-самописка. Зеркало. 2023 год. В AAA проектах до сих пор не могут сделать отражение. Спасибо. О, там сундук где-то. Патефон. С чем еще здесь можно повзаимодействовать? О, носочки чьи-то. Патонга Продактс. Ладненько, пойдем дальше по квестам. Умывальничек. А, это санузел, да? Схавай яблочко. Now, which way is the common room? Да я вижу, куда мне идти. Спасибо. Что здесь? Балкони, да? О, сова, привет, сова. Ну и сундучок, да? Бабосики. Revelio.
Угу. Гостиная факультета Гриффиндор. Да? Ну что, продолжайте, что вы замолчали? Замок первый уровень. А, у меня еще не этот. Я еще не умею взламывать замки, да? Лифт или что? Хранилище кубков. Ого! Вот это тусня! Вот эти движущиеся картины. Ну, прикольно, прикольно. Антураж хороший. Чего? Пивс какой-то. Где он орет? Как его поймать? Там сундук. Здесь чьи-то гостиные. Там сортир есть? Подсолнушки. Будет интересно занятие с мандрагорой. Где этот Пивс? Алло, Пивс. Что ты на меня уставился? Крессида Блюм. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Ну, он меня учил чему-то, да? Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. У тебя все получится. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. Женская версия Гарри Поттера. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так. Представьтесь Гаррету, представьтесь Нелли, еще кому еще представиться. Зачем ты палочку нюхаешь свою? Дуреха тупая. Гаррет Уизли. Hello.
you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Так. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Ладно, все, Well, тип. it was nice meeting you, Давай Gareth, пока. and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, что там? Еще третий ученик, с которым нужно познакомиться. Этот азиат отъехал, по-моему, да? Ага. Мета обожрался и отъехал. Поместить, что поместить? О, конфетка, дайте мне конфетку. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Так, в Гриффиндоре будет не так уныло, и вообще Хогвартса на то пошло. А что говорят о моем пути сюда? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Типа, дружочки-пирожочки ее, что ли, будущие? Ну, давай. Most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. О, профессор Уизли. Да, утирует на палочку. Смешной.
ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Так, следуйте за профессором Уизли. Хорошо, хорошо. Давай, пошли. Уизли. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says.
Так, какой-то рука... А, он. Тут даже этот, как его... Задание, бой. Давай тут уровень, карта, задание. Коллекции какие-то. Вот, что-то здесь есть коллекционное, да? Ага. Так, позже. Инвентарь, снаряжение. Использую, конечно же, будут у меня черные перчатки. Аксессуары для лица, очки, да? Круглые очки в золотой оправе. Ну-ка. Ну, такое себе, да? Мне не нравится. Шляпа. Кепка. Ё-моё, такая-то обосранная в этой кепке. Ой, смешная. Так, что тут? Мантии, плащи. А, это понадобится. Неплохо. Жалко, что... Нет. Говно, шарф. Жалко, что... Нельзя активировать DLC-шечки, коды доступа. Потому что русский аккаунт. Надо турецкий создавать, чтобы можно было что-то активировать. Так, все посмотрел. Пойдем, теть, пойдем. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Don't get me started on how horrifying venomous tentacles. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only
all wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, все, она отдала меня на попечительству. Эй, какого хера? А где летающая хрень? Страничка, иди сюда. Блин, с профессором нужно еще говорить. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Было такое, было. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ну, давай попробуем. Давай, давай. Так, продолжить. Продолжить, хорошо. Занятия по защите от темных искусств. Занятия по заклинаниям. Акцию это притягивать, да? Левиоса. Во, Левиоса, давай. Мингардиум Левиоса. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что у нас есть. Зачарованный компас. Где-то дзынькнуло, да? Ага, прикольно. Прикольно. Нет, я сюда не хочу. Здесь какая-то синяя фигня была. И шо это шо? Давай, возьму. Вот страничка какая-то, да? Мне ее можно поймать? Какая-то сложная загадка, я не могу ее понять, потому что я тупой. Буду перебирать все. А что, если я ударю по картинам? Ага. Ничего, короче, тупая загадка. Не для меня. О. Страница руководства. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстива. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить в что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Промтовский какой-то перевод, по-моему, да? Так, ладно, пойдем. Пойдем делать задание. О, красиво как, а? Ёшки-матрёшки, а? О, сова, можно я в нее стрельну, а? Чувак, что с собой?
О, китик. Какая-то отвратительная шерсть. Она даже не кошачья, ё-моё. Вы что такое сделали с кошками? Ого, можно же комбинировать заклинания. Ёшки-матрёшки. Ну ладно. Левиоса. Вингардиум Левиоса. О, где-то бдзинкнуло. А где бдзинкнуло? Здесь? Нет. Это там сундук. Вот. А, это точка перемещения. Ё-моё. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо ее воли. Что такое произошло? Уровень, да? Не то. Не то. Да, второй уровень. Второй уровень. Таланты пока еще не разблокированы. О, черный китик. Привет, черный китик. Или это та же кошка с мерзкой шерстью? Так, точка есть. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. А чё все здесь такие аутисты? Чего-то живого нету в этих персонажах. Где-то опять бзынкнуло. Там, наверное. Ага, вон оно. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Резидиана в плену именно, призвав патронуса в виде мыши. А я научусь призывать патронусов? О, Iron Maiden. Прикольно. Сундук за мной следит, какаха, да?
Тоже какие-то коллектаблс надо собирать. Оно мне надо? Я не знаю. Часы. Так, я Левиоса, да, иду? О, глаза. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, я ненадолго отойду. Только сбегаю сюда. Да вон я видел, да. Где-то здесь, по-моему, да? Ага. Скелет Авгурея. Этот скелет ирландского феникса или Авгурея чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Кстати, мелодия играет из джойстика. Из геймпада, из динамика геймпада. Чаек. Почему присесть нельзя, а? How nice to see you, my young friend. И запрыгнуть сюда нельзя. Ага, протега. Кувырок. Нолик ничего пока. Ладно, я на минуточку.
Так, ну что, продолжим? I've always said that travel broadens the mind. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Какая-то стрёмная бабка To старая. wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью L. Ну, погнали. Левиоса. Как там Гермиона говорила? Now, let's try something a little larger. Что за стрёмная бабуля, а? Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Good. Now, the basic cast. Well done. Классно. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Давай. Easy. Lucky. Nothing lucky about it. Your first duel. Let's just say I'm a quick man. What are you doing up there? You're good. Так, подожди. Thank you. Protego. Complicates things. If only all my students would adapt. I do enjoy a lively duel. Watch your opponent decide to attack or defend yourself. Stupefy. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Try to anticipate your opponent's next move. Давай. Все. Скинула. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Не, волосы у нее покудрявее были, у Гермионы. And you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing,
But battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Спасибо, бабуль. Revelio. Где-то я видел бумажку, да? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Где-то я видел бумажку. Oh, I'm not. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Кто со мной будет сражаться? Ты, пес? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Да ладно, попробуем, чё. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, увидимся, конечно же, увидимся. И... Так, скрещенные палочки, раунд первый. Давай Ацо попробуем. Ну, перчаточки, да? Получено, ё-моё. А там дальше плащик будет. Ништяк. А чё здесь, очки? Ну ладно. Дальше перчаточки. Так, снаряжение. Так, очки. А где тут регалии Хогвартса? Фигня. Нахер эти очки нужны? Короче, погнали дальше. Только нужно карту, чтобы задание посмотреть. Во. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Да я знаю, что ты мне говоришь-то. Новость, блин, сказала.
А, вниз. Да, сейчас пробегу. Нету здесь бумажки. Ну, туда наверх. Как так-то? Ну ладно. Так, а что здесь? О, китики. Ну какая же мерзкая шерсть на них, а? Я просто в шоке. Вроде по графике здесь все хорошо. Все дела, но это шерсть. Ой. С собой что-то не так? Тебе помочь? Ты застряла? О, все. Отстряла. Так, что за индийские какие-то темы? Замок первого уровня. А ты лох пока не можешь использовать. Покрутить все глобусы, по-любому есть какая-нибудь ачивка. Погладить всех котеек. О, веселуха! Какой-то ключик, там записка есть, да? Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелоус Блэк, директор. Я знаю только одного директора. Что такое бзынькнуло? Это... Да где отзынькать-то, а? Это профессор Дамблдор, директор Хогвартса. О-о-о. До свидания. Я не готов с тобой говорить пока. У меня задание. А ты меня только собьешь с панталыги. О, туалет. Где Плакса Миртл? Смылся. На этих сундуков, наверное, нужно, точнее на себя нужно накладывать невидимость.
для девочек. Бабосики. Да, я говорю, шел 2023 год, но... О! Это Гермиона варила. Где говорящее зеркало? Вот. Пасхалочки, короче. Тут присутствует. Так, ты. Где-то еще бдзинкнула? Нет. Не хочу. Мне нужен перемещалка. Вот она. И котечка. Стрёмный шерсть. Максимально стрёмный. Но так же нельзя. Делаешь красивую игру? Сделай красивую шерсть. Тут нужно в книжку в какую-нибудь добавить пророчество. То, что появится волшебник. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Пивс. What was that for? Пивс. Я не знаю, честно, я не знаю, как отгадывать вот эти вот херни. Это ж какие-то головоломки. Сколько нужно прокрутить, чего. Короче, мои кореша. Давай, что там у нас будет за квест? Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, новые заклинания. Ну давай, погнали. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember,
Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Этому профессору только Убер водить. И как раз, наверное, это заклинание акцию ему позволяет тырить кошельки. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? А, нужно поближе притянуть, да? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Very good. Не падай. Not to worry. А. Splendid. Ну, давай попробуем еще раз. That's it. Я хочу 50 очков. Давай по-новому. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Мисс Онай. What's this? Ах, тварь. Ну, давай. Выкуси. Это будет достаточно сложно. Стой, стой, не падай, не падай, не падай. Есть. Так нечестно. A perfect score. Remarkable. Поняли. Ничья. Let us make this a bit more interesting, shall we? Давай, давай. Разнообразие. О. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Так. Уделал. Как минимум, уделал. Она поставила 2 своих шарика здесь. Так нечестно. Мне тогда придется вот отсюда.
давай, 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 давай. Есть. Ага. Есть, красавчик ее. Two perfect rounds. You're a natural. Гермиона молодец, да? Very good, both of you. Well done. Очки Гриффиндору. Где? Class is dismissed. Gather your things on the way out. А, она тоже с Гриффиндора? I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Какой ужасный у нее акцент. We had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Конечно же, без повесточки не обошлось. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Так, ладно. На что похоже Уагаду? Уагаду похоже на то, где нет воды. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Да. А чё с ее волосами? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Нет, не хочу с тобой больше встречаться. У тебя дурацкий акцент. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, третий уровень, 20 очков здоровья Гриффиндору. Так, ну что, ты готов меня обучать, а?
Дядь. Что будет, если я стрельну в него палочкой? Шалость не удалась. Так, что там по заданиям, да? Нет задач. Так, послеурочные занятия Уизли. Давай скрещение палочки. Знаешь, что надо? Коллекции не нужно, снаряжение тоже не нужно, таланты не нужны. 3-й уровень. Мне карта нужна, чтобы посмотреть, где дополнительные задания. Ой, почему я его бросил? Бойцовский клуб хочу. Так, и где-то здесь даже не рядом, да? Это на другой стороне. Ну давай пойдем туда, пройдем с пешочком. Да, ты мне не интересно. Я пришла тут учиться, а не болтать с какими-то там полукровками из Уганды. Хотя Гермиона сама была полукровкой. Ну что ж. Как же отвратительно ведет себя. Вещи ведут себя вещи. Заминаются туда-сюда. Оба. Хоба. Замок 1-го уровня. Зря его поймать нельзя. Женский туалет. Ха. Кто-то здесь жрал тортик. Баблишка. Нет страничек. Ну ладно, не беда. А не, вот какая-то карта. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Алгиршир, регион в Шотландии, где находятся Герберские острова, родина гебридского черного дракона. Блин, ну что за название, а? Вот там сундучок еще какой-то, да? Там музычку играют. Прикольно. Уже, кстати, мод создали, чтобы вместо этих картин были персонажи аниме. Так, а что с ним сделать? Может, Левиоса? Ага.
Так, бойцовский клуб, да? Говоришь, ну погнали, чё? Голос у тебя детский. О, вот там какая-то штукенция есть. Ага. Нет? Нет, не работает. Небесно-голубые перчатки с заклепками. Посмотрим. Они что-то дают, да? Нападение 4, защита без обновления. Давай, давай. А как их обновлять? Вот эти вот перчаточки будут у меня. Стоимость продажи. Да я не хочу продавать, я хочу их обновить. Замедлялка нужна, да? Угу. Давай, братишка, подеремся. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. Welcome to the club, buddy. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Так, он получил неплохую трёпку. Then you've come to the right place. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Конечно, конечно хочу. Я хочу вступить в твой клуб. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ну давай. Me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Скрестим палочки. We'll make you regret signing up. Да ты страшная, ё-моё. Я возьму этого. Ха, изи. Изи-пизи. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Скрещенные палочки — это как будто название какого-то Dungeon Master Club'а. Так, типа все, да? Больше мне скрещивать палочки сегодня не с кем, да? Задание. Послеурочные задания. С профессором Уизли. Карта мне нужна. Дайте мне... Да дай мне карту, ё-моё. Я нажимал на карту. Так.
поближе чего-нибудь. Наверное, сюда переместиться. А, тут ничего нету. Давай переместимся. Так. А тут гитарист какой-то нашелся, да? Вот это да. Так, это библиотека. Светлый шарф с узором пустыни. Он мне что-то дает, да? Шарфик. Да, нападение +3. Но как мне убрать его, чтоб он... Меня бесит этот шарф. Шарф с этим... Я бы посмотрел. Так, вот сюда я хочу. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Да, вот That это sounds да. brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring Я them to me, прочитал бы твой I can дневник. remove the charm. Так, ладно, в библиотечку. Собрать 5 книг. Изи-пизи. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Почти попал. Такие прикольные, ненавязчивые задания. В принципе, можно играть. И где книжечки все? Книжечки пропали, да?
Да, вон одна где-то летает. Эту книжку я смогу взять. Да давай почитаем. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так давно настаивал. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нет равных зельеварений и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба, она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Копченую рыбку с подпивком, вот вообще бы, да? Со сливочным этим пивом. И потом бы обделались все. Так, где еще одна книжка? А, вон она. Нет, no. Не попал. Да вылетай уже ты, тварь. Все. А, еще. Где б дзынькнуло? Покажите мне. Ну, а, вон сундучок. Все вижу. Как сюда попасть? Никак, да? Так, перемещалка. Внизу этот сундучок, да? А где еще одна книжка? Так нечестно. Вот они тут тусуются. Ну, пойдем попробуем наверх. Я сомневаюсь, что она тут есть. Уйди с своей совой еще тут. Дурацкая сова. А, вот она. Now to take them back to Cressida. Revelio. Нету здесь ничего. А, вот сундук и какое-то черное зеркало. И как? Нет. Нет. Ага.
Так, и шо? Lumos. Revelio. Lumos. Так, ну я смотрю... Так. Ну, вид на это. Что это дает? Без понятия. Ну, у него что-то там в руках есть, да? Ага. Там еще какое-то зеркало должно быть. Дядь, дай-ка книжечку. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Так, а там же еще зеркальце какое-то было. Или это не зеркальце, а это телепорт? Ладно, пофигу. Я сюда пришел не трофеи собирать. Тетя, привет. О, письмецо. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирается в запретную секцию, а Крессида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивса кажутся сущей безделицей. Я спер бумажку. Теперь никто сюда не попадет. А где мне ключ взять? Вот, по-моему, да? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Конечно. If I have the time, I may look. Could be intriguing. Нужно подсветить ее. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Найдите место, изображенное на картине. Опа. Так, где-то там пузан какой-то есть, да? Где-то я это видел. Вот пузан, да? А, вот бабочка.
Let's get you back to your frame, little moth. А, вон оно шо. I've learned almost all of the goblin rebellion by heart. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. И сколько таких картин? Ну, хотя бы одну я там нашел. Так, где Кисида? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Крисида. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. А что ты мне дала? Так, с этой дурочкой еще надо поговорить, да? И она мне скажет, ищи все картины. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. О, 5-й уровень. Что-то должно произойти. Так, нет, не то. Инвентарь. Так, шарф у меня нет. Изменить внешний вид. Традиционная школьная мантия, оно и есть. Не. Что здесь? Еще что-то есть снаряжение. Но я этого пока не вижу, да? Не вот это. Что-то есть, не пойму. Ладно, не суть. Птица серая. А, палочка, палочка. Где здесь можно прочитать все, чтобы не выбирать каждый раз там туда-сюда? Инвентарь. Снаряжение. Рукояти для палочек. Так, пойду эту картину заделаю, да? Да ё-моё, какие узкие лестницы здесь. У меня аж голова закружилась.
Lumos. Ага, забрал. И что мне за это дадут? Всего лишь страничку. Ладно, погнали. Погнали дальше. Что там по заданиям? Нет задач. Карту. Покажи мне карту. Теплицы. Здесь что? Здесь это мне не нужно. Идем к тетке за доп. Заданием. Точнее, не за доп. Заданием, а... Как это называется? На продленку. Да. Голова закружилась. Блин, этот кубик. Надо почитать. Я вот не люблю такие загадки. Так, может, сову можно притянуть, а? Нет. Левиоса? Нет. Ну ладно. Нет так нет. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Давай. What about the room, Professor? Это я. Perhaps you could help. Прям вылитый. Excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood?
A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, и что же тут нужно? Угу. Репара. Починить. Хорошо. Давай покажем мне карту. В смысле? А что для этого нужно? Репара, бросок древней магии, древняя магия. Ну давай репары сделаем. И, наверное, на сегодня я закончу. Чтобы получить... Да. Китик, я тебя гладил. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful Indeed one I at do. that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в башне темных искусств. Голубей гоняет, а? This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Так, есть. A flying page must be around here somewhere. Ага, вот она надо мной летает. I trust the preliminary tasks weren't too... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of... Погнали! Форсаж, давай. Прикольно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Так. А, вон этот. Здесь нужно ему Левиоса дать, да? Угу.
Revelio. Куда она смотрит? И что такой звук? Something quite satisfying about using the mending chart, isn't there? Levioso. Reparo. Понятно. Чинить, не перечинить. Короче. Кому еще нужно дойти? Так, ну еще 5 минуточек. 5 минуточек. Где здесь был сундук? Куда ты пропал? Вот ниже, да? Мне нужен взлом. Где его качать? Непонятно. Ну где-то же здесь сундук. Да? Нет. Обознался. Вот он за этой дверью. С загадками. It's a relief to finally have an answer as to why that Так, ты куда меня ведешь и к кому? Скажи. О, прикольно. Шерстяная накидка с начесом. Посмотрим. Вот здесь-то она, по-моему, да? Ну, в принципе, нормально. Даже можно вот так вот сделать. Без накидки интереснее даже. И вот эта клетка нормальная. Мне не нравится накидка. Чё ты там бухтишь, бубнишь? Напугал меня. Нет, не работают заклинания. А, вот там. Там зеркальце. Что здесь? Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргил-Шира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Так, дверка.
Блин, опять ты. Ты мерзко говоришь, у тебя мерзкий акцент, я не хочу с тобой разговаривать. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу, беспечному, который несмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». И поэтому получил по башке, да? Ну давай, придется, что там сундук какой-то. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Какой мерзкий акцент. Надеюсь, внешность можно изменить? Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Обязательно с ней нужно общаться? Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can Дудки. also use them in potion making. Revelio. Цветы дудки, прикольно. Поехали дальше, Уганда. Давай быстрее. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Так, на Хогвартс нужно посмотреть. О, красиво, да? Там деревня. Значится. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Да я не хочу. О, белка. Можно тебя втреплю? Или поглажу? Ну куда ты Я оставил на свай. Почему нельзя? Ну вот нужно избавиться от этого вот насвая из Уганды.
И уже... spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Revelio. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be learned outside of the castle walls. А как разбить-то, а? Вот что это? Так, на свай подожди. Мне не до тебя. Нет, это слишком большая. Так, давай, карабкайся, карабкайся. Есть, ура. Хотя временем меня ждет насвай из Уганды. Где ты, тупая курица? С мерзким акцентом. Давай быстрее. Почему вот я должен с ней идти пить пиво сливочное? Я не хочу. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust. Лунный камень полутал какой-то, да. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Так, а он соду жрет из банки прям. Нормально. Почему? Не хочу я. Уходи на свай. Давай. Mr. Moon! He is the Hogwarts character. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. А азиат тогда почему разговаривает без акцента? Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind. Thank you. Я Хогсмит не буду читать, блин. Давай быстрее уже выполняйся это задание, она меня раздражает. Капец как. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit.
I can tell you that you are certain to get everything you need in Hogsmeade. Ты мне не интересна. Оставь меня в покое. Неустойчивые котлы Керридвен. Это надежно сложенный набор котлов возле магазина Керридвен. Призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект. Хотя по общему признанию это смотрится довольно привлекательно. Так, там везде замки, а вот здесь книжка летает, да? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and a new wand. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Зачем мне с ней встречаться? Enjoy yourself. I will see you soon. Уходи. О, Хогсмит, это шо? Старые заброшенные здания. Поганки. Лавки. Магазин спортивных товаров. Фолианты и свитки. Мне нужно сюда. И сюда. Наконец-то, просто пошла вон. Ее акцент реально выбешивает просто. Невозможно слушать. Там что-то, какой-то кирпич, сундук. О, палочки. Так, сейчас я посмотрю палочки, и на сегодня я, пожалуй, закончу. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring.
Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так, стебель медово-коричневая. Теперь весина осина, сердечный жило дракона, очень гибкая, 9 3/4. Угу. Curious indeed. How intriguing. Вот это, наверное, тисовые кольцеобразные или вот это вот. Да? Curious indeed. Не, кольцеобразные. How intriguing. Вот это. Что это? Длина очень гибкая. Да, оставлю это. Служит сердцевиной для палочки, что способно вызвать мощную магию. Стабильную магию. Широкий спектр магии. Давай мощную, наверное, магию, да? Или Феникс. Давай Феникс. Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. А это кому подходит? A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ну, давай тогда оставим этот. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Хорошо, дед, хорошо. Так, где-то там книжка летала. Где-то вот здесь тут. Вот она. Тупые крысы. О, бомжара какой-то стоит, да? Обдолбался конфет и спит. Дурачок, а?
Еще одна котейка. Так, это сундук нет. Надо бы заканчивать, но уже как бы... Блин, нет. Сейчас начнется там... Сходить туда, посмотрите то... Дуэльные перчатки темных искусств. Будут легендарные перчатки у меня. О, рукоятка палочки. Да, почему же и нет? Какие-то очечи. Кошмар. Надо убрать их. Но они что-то дают, да? Защита 10. Неплохо, неплохо. Семь. Нет, мне это не нравится, но я внешний вид изменю. Вот это тот оставлю. А, внешний вид шарфа. Легендарная накидка. Перчи. Шляпа стрёмная. Еще одна стрёмная шляпа. Снаряжение. Ой, что-то там с совой было связано, да? Совиная почта. Нет совиной почты. И там страничка летала. Иди в задницу. Так, какая-то пристань, да? Домик. Ага, вот он там. Колготы намочила, дурочка. Так, и где? Угу.
Блин, по-новому придется его брать. Ну ладно. Зеркальце, свет мой зеркальце, скажи, где ты? А, вот ты где. Так, нужно невидимость, наверное, на себя применять, чтобы открыть этот сундук, потому что он за тобой следит. Угу. Не хочу. А чё от него надо? Непонятно. Там какая-то фигня летает, да? Ага. Книжка. Страничка. Так, постриг. Время сколько? Ладно, еще 3 минутки. Костылек, костылек. Еще где-то. А вон она летает. Ну и куда ты пропала, страничка? Все, можно. На этом можно заканчивать и котечку погладить. Так, что-то здесь я получил шляпу, да? В Хогвартсе. Надеюсь, это только внешний вид, да? Боже, какая ты абсос в этой кепке. Не. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не. А что этот головной убор дает? Ничего.
Короче. Мои кореша. Травишка. Вот как можно прочесть все? Сказали мне сохраняться. И заканчивать на сегодня. Вот этот джойстик вообще не поддерживается. Вот этот вот. Так. Ладненько, гайс. Надеюсь, завтра продолжу. За сим все. Всем спасибо.